UK will take all necessary and reasonable steps to prepare for and tackle this outbreak. And the plan has 4 strands. இந்த திட்டத்தில் 4 படிகள் உள்ளன. வைரஸை கட்டுப்படுத்துதல், அதன் பரவலை தாமதப்படுத்துதல், அது எங்கே ஆரம்பிப்பது என்பதை கண்டறிதல் மற்றும் நோயை குணப்படுத்துவதற்கு மருந்தை கண்டறிவதற்கான ஆராய்ச்சி செய்தல். இறுதியாக வைரஸ் மேலும் பரவலாக இருக்குமாயின் அதன் தாக்கத்தை தணித்தல். அதாவது கட்டுப்படுத்துதல், தாமதம், ஆராய்ச்சி, தணித்தல். வைரஸ் தொற்று வந்த பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு இது ஒரு லேசான நோயாக இருக்கும். நாம் ஏற்கனவே பார்த்தபடி அதிலிருந்து அவர்கள் விரைவாக முழுமையாக குணமடைவார்கள். ஆனால் வைரஸின் உலகளாவிய பரவலை பற்றி பொதுமக்களின் அக்கறையை நான் முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறேன். மேலும் இங்கிலாந்தில் இந்த நோய் தொற்றியவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அதனால் தான் நாட்டை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமையாகும். Highly likely that we will see a growing number of UK cases, and that's why keeping the country safe is the government's overriding priority. Our country remains extremely well prepared, as it has been since the outbreak began. இந்த வைரஸை எதிர்த்து போராட நாம் அனைவரும் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. அதாவது நம் கைகளை கழுவ வேண்டும். நான் இதை சொல்ல போகின்றேன் என்று உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் எங்கள் கைகளை கழுவ வேண்டும். மேலும் இதை மீண்டும் சொல்வதற்கு என்னை மன்னியுங்கள். ஆனால் முதல் முறையாக இதை சரி செய்யும் நபர்கள் இருப்பார்கள். சோப்பு மற்றும் சூடான நீரில் கை கழுவ வேண்டும். இது 2 முறை பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் பாடுவதற்கு எடுக்கும் நேரம். இது ஒரு எளிமையான ஆலோசனையாகும். ஆனால் இது எங்கள் வல்லுநர்கள் சான்றளிப்பதால் நாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமானது ஒன்றாகும். The action plan you published today says there's a possibility that a fifth of working people will be. இப்போது நமக்கு தெரிந்த சில விடயங்கள் உள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக இந்த வைரஸை பெறும் 1% பேர் சீனாவில் இருந்து பெற்ற அனுபவத்தின் அடிப்படையில் இறந்து போகக்கூடும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் என்று நான் நினைக்கின்றேன். இப்போது தெளிவாக இருக்க இதன் பொருள் என்னவென்றால் 99% மக்கள் அவ்வாறு செய்ய மாட்டார். முற்றிலும் சாத்தியம் என்று நான் நினைப்பது போல எந்த ஒரு அறிகுறிகளும் இல்லாமல் தொற்று நோயை பெற்றிருப்பவர்கள் எண்ணிக்கை நாம் அறிந்திருப்பதை விட அதிகமாக இருக்கலாம். உண்மையில் இறப்பு வீதம் குறையும். ஆனால் தற்போதைய நியாயமான எண்ணிக்கையான ஒட்டுமொத்தமாக 1% எடுத்துக்கொள்வோம். சர் பேட்ரிக் கூறியது போல வயதான அல்லது அதிக பாதிப்பு உள்ளானவர்களில் இது சற்று உயர்கிறது. உண்மையில் வேறு எந்த உடல்நல பிரச்சனையும் இல்லாத இளைஞரை பொறுத்தவரை இது மிகவும் குறைவாக இருக்கும். எனவே அந்த தகவல் நமக்கு நிச்சயமானது என்று தெரியும். எங்களுக்கு தெரியாத சில தகவல்கள் உள்ளன. முக்கியமாக 2 விடயங்கள் உள்ளன. எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாத நபர்களின் விகிதம். அதற்கு காரணம் தற்போது எங்களிடம் இதனை கண்டுபிடிப்பதற்கு சோதனைகள் இல்லாததால். எந்த ஒரு அறிகுறிகளும் இல்லாத ஒருவருக்கு தொற்று ஏற்பட்டால் அது செயல்படக்கூடியது. எனவே உதாரணமாக சீனாவில் மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான மக்கள் எந்த அறிகுறிகளும் இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் எண்ணிக்கையில் கணக்கிடப்படவில்லை. எனவே அது எங்களுக்கு தெரியாது. 2வது விடயம் என்னவென்றால் மக்கள் தொகையில் எந்த விகிதத்தில் தொற்று நோய் ஏற்படலாம் என்பதாகும். இது 80% மேல் செல்லாது. எனவே திட்டமிடல் நோக்கங்களுக்காக நிச்சயமாக அது நியாயமான முறையில் செய்யக்கூடிய மிக உயர்ந்த வீதத்துக்கு செல்கின்றோம். ஆனால் உண்மையில் எனது பார்வையில் பேட்ரிக்கின் பார்வையிலும் என்னவென்றால் தொற்று நோய்க்குள்ளாகும் மக்களின் விகிதம் அதைவிட குறைவாக இருக்கக்கூடும். அநேகமாக அதைவிட குறைவாக இருக்கும். எனவே ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை வைப்பது பெரும்பாலும் ஊகமானது என்று நான் நினைக்கின்றேன். So I think putting an overall number is largely speculative, but those are, I think, the key things it's important for people to understand. Prime Minister, what will you do to make sure that those who are ill don't also suffer? On the NHS. NHS மற்றும் NHS மீதான சாத்தியமான அழுத்தம். எங்களுக்கு ஒரு அருமையான சுகாதார சேவை இருப்பதாக நான் நினைக்கின்றேன். இது அனைவருக்கும் தெரியும். மிகப்பெரிய அழுத்தங்களை கையாளும் திறன் கொண்டது. நான் ஒரு விஷயம் நினைக்கின்றேன். இது நம் அனைவருக்கும் முக்கியமானதாக இருக்கும். அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டால் எங்கள் விஞ்ஞான ஆலோசகர்கள் இப்போது பேசிக் கொண்டிருக்கும் கட்டங்களுக்கு வைரஸ் நகர்ந்தால் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை மட்டுமல்லாமல் அவசியம் NHS மீது அதிக அழுத்தத்தை தவிர்க்க நாம் என்ன செய்ய முடியும் என்பதையும் சிந்திக்க முடியும். எனவே குடும்ப நல மருத்துவர் அல்லது 111 போன்ற சேவைகளை பயன்படுத்தும் போது முடிந்தவரை சுய கட்டுப்பாடுடன் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். நான் சொல்வது போல் பெரும்பாலான மக்கள் சந்தேகத்துக்கு இடமின்றி அதை கடந்து செல்வார்கள். Most people will unquestionably get through it. Looking very carefully at how this evolves and what the numbers might turn out to be.
Thanks, Patrick. There are long-established plans by which the police will, obviously they will keep the public safe, but they will prioritise those things that they have to do, and the army is of course always ready to backfill as and when, but that is under the reasonable worst case scenario. That was necessary, that they... Of the UK will take all necessary and reasonable steps to prepare for and tackle this outbreak. And the plan has 4 strands: containing the virus, delaying its spread, researching its origins and cure, and finally, mitigating the impact should the virus become more widespread. That is, contain, delay, research, mitigate. What we're doing is building on the reasonable worst case scenario, which is the one that Chris has laid out for planning purposes. Let me be absolutely clear that for the overwhelming majority of people who contract the virus, this will be a mild disease from which they will speedily and fully recover, as we've already seen. But I fully understand public concern, your concern about the global spread of the virus, and it is highly likely that we will see a growing number of UK cases. And that's why keeping the country safe is the government's overriding priority. Our country remains extremely well prepared, as it has been since the outbreak began in Wuhan several months ago. We must not forget what we can all do to fight this virus, which is to wash our hands. You knew I was going to say this, but wash our hands with soap and water. And forgive me for repeating this, but there will be people first tuning into this for the first time. Wash your hands with soap and hot water for the length of time it takes to sing Happy Birthday twice. It's simple advice, but it's the single most important thing we can do, as I think our experts would attest. The action plan you published today says there's a possibility that a fifth of working people will be... There are certain things we know now, and I think we are reasonably confident that overall, probably around 1% of people who get this virus might end up dying based on the Chinese experience. Now, to be clear, what that therefore means is 99% of people will not. And if, as I think is entirely possible, a higher proportion than we currently are aware of get the infection without any symptoms, in fact, that mortality rate will go down. But let's take 1% overall as the current reasonable figure. It goes up a bit in people who are older or more vulnerable, as Sir Patrick said. It will be much lower than that in younger people who actually have no other health problems. So that bit of the information we know for sure. Whatever's necessary at the time, depending on how the epidemic goes, at the right time, over a 12-week period or so, is probably what's going to be needed. The bit of information that we don't know, there are 2 bits that are critical. The proportion of people who have no symptoms at all, and that's because we don't currently have tests which can work out if someone has had an infection with no symptoms at all. So it may be, for example, in China, a very large number of people have been infected with no symptoms and are not being counted in the numbers. So we don't know that. And the second thing we cannot be sure of is what proportion of the population can get infected. Now, it will not go above 80%, so for planning purposes, of course, we go up to the highest rate that it reasonably could. But in reality, my view and Patrick's view are that the proportion of the population who get infected is likely to be lower than that and probably a lot lower than that. So I think putting an overall number is largely speculative, but those are, I think, the key things it's important for people to understand. Prime Minister, what will you do to make sure that those who are ill don't also suffer?
on the NHS and the potential pressure on the NHS, I think that we have a fantastic health service, and it's well capable of handling the most tremendous pressures, as everybody knows. I think one thing it will be important for us all to do, if the virus moves into the kind of stages that our scientific advisors have just been talking about, it will be very important for everybody to think not only what we can do to prevent the spread of the virus individually, but also what we can do to avoid too much pressure on the NHS. So when it comes to using services such as GPs or 111, and it will be quite important to be self-restraining where possible, because as I say, most people will unquestionably get through it. Looking very carefully at how this evolves and what the numbers might turn out to be. Thanks, Patrick. There are long-established plans by which the police will, obviously they will keep the public safe, but they will prioritise those things that they have to do, and the army is of course always ready to backfill as and when, but that is under the reasonable worst case scenario. That was necessary, that they